Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we'll come to matrix. Matrix is a data structure. It arranges data in a two-dimensional structure. So it stores a single data type on the same data type. I just make a, just like the list. So we create matrices by using matrix function. Let's create this function. Let's pass this number of integers and arrange things into columns, 5 columns and 4 rows. So let's run this. If else statements or control statements, flow control statements are more or less as you know. So for instance, if x has a 1 hadduu x tay 1 ku jirto f sidii loo isticmaali jiro waa la isticmaalaya. It looks like that of C++ or whatever, a C style language. Okay, so if x module 2 is equal to 0, that means the number is even. Otherwise, the number is odd. It should be working just like you expect in the language. So now the number is odd, yes, because number x is 1. Good, and the next it should be even. So if the noocaas aynu isticmaalayna, just if the noocaas aynu isticmaalayna, I have nothing to add. Haddii oo statements more than one yihiin, of course you're going to use that. Curly brace baynu u baahanaa isticmaalo. Haddii uu mid yahay hal statement, waad ka tegi kartaa curly brace. I know many students does not understand the difference between marka curly brace laga tago iyo marka, but that's a programmatic issue. In a programming language, markaynu joogno intooda badan, if you leave the begin int or the symbol you use for the begin int unba la yidhaa actually, laakiin waxaan isticmaalnaa curly brace baan isticmaalanaa. Curly brace kii dad ka tagtid macnaheedu waxay the following statement ayuu if to leeyahay. Statementiga ugu soo horeeyo if to yeelanaya. Haddii aad ku darto statementiska ku dhex jira if to oo dhan, I mean curly brace kaas oo dhan buu yeelanaya if to. The same is true for the else, and the same is true for other statements like for and so on and so forth. Okay, now if haddii intaa ku dhafno for loop kaynu eegno. The for loop is a little bit syntax code different, but you expect it to work the same way. Yes, for I in, yes, this vector, any element. So elements gonna, the 3 will be popped up first, then 4 will be popped up. Yes, so element gonna marka hore lala bixi waxaa lagu assign karaan I. So in the first round we have I, which have the number 3. In the second round we have I, which is assigned to I, or I of 4 loo assign garay. So I da waxaa ku jira 4. In the third round saasay u soconaysa. So vector baynu pass karayna elementska ku jira gudihiisa inuu inoo soconaa. So waxaan leenahay while I is the elements in that vector, do the following statements. In this case, print this. So let's check it. Yeah, the first one is I 3 bay ahayd, square rootkeedii baan raadinay. I 4 bay noqotay, squarekeedii baan raadinay, square rootkeedii 2 buu noqday. 9 bay noqotay, square rootkeedii 3 buu noqday, and then 5. Okay, good. So that way in 4 to isticmaalayna. And you can practice or exercise more on this if you want. This is a nested statement inside for loop gudihiisa statementska intaynu doono ayaan maarta ku dhex yeelan karaa. Let's continue.
And this is another another way we can depict a nested for loop. Nested for loop ayaynu halkan ku muujinayna. Let's see the apply function. Apply function is a way to control the flow of the program. We can use it as a loop mararka qaar, but it's more powerful than that even. It sometimes simplifies things. مثلا haddaynu dib u noqono aynu eegno statementkoodii may ka boodnay. That was this statement or nested loop ka ahaa wuxuu sameynayay actually was adding the sum of marks for every student. arday walba inta markii uu leeyahay buu isugu darayay markaasuu vectorka la yidhaha resultku store garayn. So let's run it. Let's run for each student inta mark u keena maadooyinka o dhan isugu daro total markska ayuu noo helay. laba loop baynu isticmaalay. Do you see that? Now that was not an easy job. Yeah, of course we have run out of the boundary-gaynu ka yara baxnay markii aynu loop garanaynay. But anyway, the result is afartii ardayba what's total sumkoodii waynu helay 3 4 7 3 8 5 3 6 way isku dhow yihiin. Good. Now look, inta koodaynu qoray 1 2 3 4 5 6 yeah and more. 6 line of code oo ama iyo ka badan baynu sameynay. All this line of code and testing baan sameynay. Now look what happens if we use apply. Apply function haddaan isticmaalo bal maxaa dhacay. We say apply function kasoo shaqeeya marka. Apply function, if we see the IntelliSense, let's write here. Apply, it takes data and you give it a margin. Marginku waxa weeyaan rowska inaad rabtid iyo inaad rabtid columnska in lasku daro مثلا lagu apply gareeyo. So which wise do you want? Maybe both. Maybe marginku wuxuu noqon karaa row isugu operationka ku samee ama waxaad ku samaysaa ninka la yidhaahdo column wise. So what to do? Functionka ayaad u pass garaynaysaa. Functionka ayaad u pass garaynaysaa. So functionkaasi mid adigu samaysay buu noqon karaa, mid wuxuu noqon karaa ready made or system function buu noqon karaa. So I mean you have it's open. Function baad u pass garayn kartaa cusub imkada. It's so powerful then if you can pass your own function. Functionkaaga dad u pass garayn kartaa. So datadii baad u pass garayn x and then margin ka pass garayn datadaasi matrix and then matrix kaasi yes which wise column wise mise row wise baan apply garaya. So margin ka u sheegaysaa. So margin ka u sheegi kartaa wuxuu noqon karaa row wise column wise or both ma labadaba wada oran kartaa. Okay, so apply noocaasay noqonaysaa. So now we have passed matrix kaynu pass garaynay. Row wise baan rabnaa waan nidhi. Yes, row wise baad isugu keeni daraysaa waan nidhi. For each row gooni baa la isku darayaa and then the summation functionka sum buu sameynaya waan nidhi. Row kasta sumkiisa ayuu noo soo qabanaya. Now let's run it. Marka waa inuu inoo helo what? Yes, Hinda 347, Ahmed 385, Katie very brilliant, Yusuf 393. Yes, that's what we wanted.
even magacyo inoo siiya xataa kii hore intii unbuu inoo keenay look intaynu code u qornay ayna weliba haddana apply waxay samaysay in muu samaynin yes so good apply functiona kalenu gudbin karaa madala maximumka maadadu ugu sarreeyay baynu raadin karaa student walba so hinda 80 dhibicda ugu sarreeyay 80 bay heshay Ahmed 88 buu helay and so on so forth average kaynu raadin so on so apply is a very powerful function for more you can refer the documentation kaad ku noqon kartaan there are other loop statements that you can use to iterate through an element or to iterate a number of times like while loop while loop you know while loop siduu shaqeynaya but here what is missing is this is while ku marka hore u check garaya condition ku check garaya kadib statementigi u gudba markaasuu qabtaa markaasuu haddana loop kor ugu noqdaa u check garaya hadduu conditionku true yahay baa haddana soo galaa and so on so forth laakiin marka u horeysa while ku waa inuu check garay marka do while ku wuxuu samayn jiray marka u horeysa muu check garan jiray do marka hore gali jirtay taa waynu samayn karaa manually baynu samayn karaa there is a statement called repeat baynu isticmaali karaa repeat marka hore ma check garayna gudaha marka gudihiisaynu ku qori karaa if statement something like that so you can create that kind of loop do while all loop types are possible in our programming language loop types ka dhamaantood waynu hirgelin karaa the last one is do while which you can achieve by using the repeat statements repeat statements you can refer it from the documentation let's go to functions user defined functions can ujeednaa user defined functions function markaad samaynaysid you assign it to a variable kaad ku assign garan lahayd bad sheegan then function waad define garayn by using this keyword okay functionkaagu inta parameter u aqbalayay ayaad sheegay and then you go inside and you do what you do now for example in this function we are doing what we are doing is function soo celiya the maximum of a vector baynu u baas garaynaa vector of numbers and then it tells us numberka ugu weyn ayuu inoo sheegaya so the maximum value inoo soo celiya odhanayna so function wuxuu sameynaya vector ku aqbalaya then it sorts that vector in a decreasing manner or that's in a descending order ka weyn buu korka soo maranaya ka yar buu hoosta maranaya so then it picks the first element because index keys waxa weeye one baser so 0 come below first element baan leenahay okay so let's call that function max value 1 function ka sameeyna baa la hadalay waxaanu pass karayna 1 2 3 4 muxuu soo celiyay tahay marka hore let's define the function we define the function and then we call that defined function so it should be returning what number 4 because the biggest value here is 4 good let's define another function let's say this function is returning any number passed to it the square of that number it returns is that number squared number kayun ba isku dhufan soo celin so let's define that is function n number baa loo soo pass karayn so it returns what so return statement halkaa maynaan isticmaalin so it's explicit the last statementiga ugu dambeeya implicit weyn the last statement ayuu qaadanaya as a return statementiga ugu dambeeya unbu return ku celinaya so actually return statement or explicitly specified waad sheegi kartaa lakin haddaadan sheegin statementiga ugu dambeeya functionka gudihiisa halkan lagu garanaya inuu dhamaadin kale so statementiga ugu dambeeya unba return ahaan u fahmaya so now inagoo taa ka faa'iidaysanayna n baynu dhignay so let's call the square function and 10 baynu pass garayna we should get 100 and I think that is enough for functions and for maadaama the programming language background leedihiin you know we should go
to other parts of the language.